குட் மார்னிங் டியர் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம இன்டர்வியூ டிப்ஸில் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ் பார்ப்போம். நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ் மீன்ஸ் த கவர்மெண்ட் டேக் ஓவர் ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் turning them into public entities to control financial and national goals. Okay. Nationalization in India, nationalization has happened in two key phases in 1969 and 1980. In 1969, 14 major private commercial banks were nationalized, and in 1980, another 6 major commercial private banks were nationalized. Main objectives of this nationalization is financial inclusion, expand banking services to rural and unbanked areas. The main objectives is to extend banking services to rural and underserved area like unbanked areas, and to promote private priority sector lending. Priority sector lending means direct funds to agriculture, small scale industries, weaker sections, infrastructures, education and all. And another main objective is to reduce monopoly. Monopoly means that break the concentration of banking power in a few private hands. Earlier it was with some private hands. It was in private hands. And to economic development, align economy with national economic planning, implementation of socio-economic goals. Commercial banks with deposits exceeding rupees 50 crores of nationalization. First phase in 1969, 14 major commercial private banks were nationalized, which have deposit base of more than 50 crores. More than 50 crores deposits have having more than 50 crores of deposit base are nationalized in first phase in 1969 under the Banking Companies Act, Acquisition and Transfer of Undertakings. The act is 1916 Banking Companies Act 1969. There is specific clauses, acquisition and transfer of undertakings. Under this act, these 14 major banks were nationalized in 1969 and 1980. Under the Banking Companies Act, there is acquisition and transfer of undertakings. 6 more banks were nationalized in 1980. This is the history of this nationalization of banks. Nationalization of banks is nothing but nationalization of banks means take over private banks, turning them into public entities to control financial and economic goals. And main objectives of this nationalization is financial inclusion, priority sector lending, reduce monopoly, economic development, and implementation of government socio-economic goals. Okay, main objectives: financial inclusion, that is extend banking services to rural and unserved area. Extend banking services to rural and unserved areas. Priority sector lending, direct funds to agriculture, MSME, infrastructure, education, weaker sections, etc. to control over this priority sector lending also. Reduce monopoly, to break the concentration of wealth, concentration of banking power in a few private hands. Earlier it was in private, so it was with some private hands. And to economic development, align banking with national economic planning, implementation of planning commission, implementation of what you call socio-economic goals and all. Commercial banks with more than 50 crores of deposit, more than 50 crores of deposit base were nationalized in first phase in 1969 under that Banking Companies, there is Acquisition and Transfer of Undertakings Act.
accusation and what you call Transfer of Undertakings Act 1969, under which 14 major commercial banks were nationalized, and Banking Companies Act Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1980, 4 other major commercial banks were nationalized. These all from nationalization bank. இந்த அளவுக்கு நமக்கு போதும். நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸை பற்றி நமக்கு கேட்டால் ஓரளவு இந்த ஐடியா நமக்கு இருந்தால் போதும். இன்டர்வியூ போகிற ஒரு ஆஸ்பிரன்ஸுக்கு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க் மீன்ஸு take care of private banks and turning them into public entities to control finance and economic goals. Main aim is to nationalization is objectives of financial inclusion, extend banking services to rural and underserved areas, priority sector lending, direct funds to agriculture areas, MSME and all. Reduce monopoly, break the concentration of banking power in a few private hands. Economic development, align banking with national economic planning to achieve planning commission goals and socio-economic achievements. Implementation of socio-economic goals. Commercial banks with deposits exceeding rupees 50 crore were nationalized in 1969 under Banking Companies Act Acquisition and Transfer of Undertakings Act. 14 banks were in 1980. Another 6 major commercial banks were merged under the Act. Banking Companies Act Acquisition and Transfer of Undertakings. These banks were nationalized. These are all from this nationalization. இதில் நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸில் இவ்வளோ ஒரு ஐடியா இருந்தால் போதும். இந்த ஐடியா நீங்கள் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. தென் சம்டைம்ஸ் தே மே ஆஸ்க், இந்த நேஷனலைசேஷன்னா இது ஒரே ஒரு நேஷனலைசேஷன் தான் நடந்ததா அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி வரலாம். நேஷனலைசேஷன் 2-3 டைம் நடந்தது. 1949 ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆல்சோ நேஷனலைஸ்ட் இன் 1949. 1959 Imperial Bank of India renamed as State Bank of India, and that also nationalized in 1955. But what is the difference between these? Sometimes they may interviewer may ask that is SBI nationalized, or why SBI is not considered as nationalized bank, or why it is not called a nationalized bank. It is also a nationalized bank, but it is a public sector bank. It's governed by its own act, that is in 1955. It is nationalized in 1955 under the act, State Bank of India Act 1955. And the act is different. And whereas major nationalization took place in 1969 and 1980, these nationalized banks are governed by Banking Companies Act, Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1969 and 1980 respectively, 14 and 6 banks. Though this is a major difference, even though it is State Bank of India also a nationalist bank, we are not used to say that it is national. It is public sector bank, but it is governed by State Bank of India Act 1950. So nationalist banks are those we used to consider as nationalist banks are these 14 and 6 banks. That's all from this nationalization of banks. Okay. Nationalization of banks நம்ம இது பார்த்துட்டு இது நமக்கு இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் 1881. நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட் 1881. வாட் இஸ் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்? Negotiable instrument. What is negotiable instrument? Negotiable instrument is it's a signed written document. A negotiable instrument is a signed written document like a promissory note, bill of exchange and a check that promises to pay a specific sum of money, either on demand or at a future date, to a named person in that instrument, or the bearer, making it freely transferable. This is main clause, freely transferable from one person to another.
by endorsing it is very freely transferable. They are freely transferable from one person to another. Negotiable instrument is a signed written document. Signed and written document. The negotiable instrument is a signed written document like promissory note, bill of exchange, and a check that promises to pay a specific sum of money. To pay a specific sum of money either on demand or at a future date to a named person or the bearer, making it freely transferable from one person to another. This is a negotiable instrument. What is negotiable? Negotiable instrument Act 1881. Okay, 1881. Negotiable Instruments Act 1881. Negotiable Instrument Act is a signed written document like a check, promissory note, bill of exchange that promises to pay a specific sum of money either on demand or at a future date to a named person or the bearer, making it freely transferable from one person to another. This is the main definition of negotiable instrument. Okay. The negotiable instruments, further what is bill of exchange, what is what you call promissory note or check. மெயினாக செக்கு நமக்கு கேட்பாங்க. செக்கில் என்னன்றது தான் கேட்பாங்க. செக்கு பற்றி நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். செக் டிமாண்ட் ஆஃப்டர். இப்போ மெயின் 1881 negotiable instrument act 1881. A negotiable instrument is a signed written document like a promissory note, bill of exchange, and a check that promises to pay a specific sum of money either on demand or at a future date to a named person or the bearer, making it freely transferable from one person to another. This is a negotiable instrument act. What do you call definition? Okay. Negotiable instrument நம்ம பார்த்தா அடுத்தது நம்ம பார்க்க NABARD என்னன்றது பார்க்கலாம். நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட். வாட் இஸ் NABARD? இப்போ ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் இன்டர்வியூ போகிறவங்க NABARDோட ஒரு மெயினாக எனக்கு கொஸ்டின் NABARD பற்றி வரும். NABARD பற்றி ஓவரால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். NABARD இன்டெப்த்தாக நமக்கு போகணுன்ற அவசியம் இல்லை. இன்டர்வியூ பர்பஸுக்கு நம்ம NABARD, வாட் இஸ் NABARDோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன ஏதுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா போதும். NABARD இஸ் அ நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட். That is Apex Development Bank for rural sector. Apex Development Bank for rural development. NABARD is a Apex Development Bank for rural sectors. Okay. Established in 1981 under the NABARD Act. Established in 1981 under the NABARD Act. It is fully owned by Government of India and it functions under the Department of Financial Services under the Ministry of Finance. Okay. NABARD is established in 1981 under NABARD Act 1981, fully owned by Government of India and functions under the Department of Financial Services under the Ministry of Finance. Okay, the NABARD establishment of NABARD is recommended by Sivaraman Committee. NABARD Act 1981. That is 1881 is negotiable instrument act. Negotiable instrument act is 1881 is 1981 and confuse agonna. Negotiable instrument 1881. 18,881 is 1981. 1981. Coming to existence from 12th July 1982. Okay, NABARD Act 1981. Came into existence on 12th July 1982. Main role supervising state cooperative banks, district cooperative banks and regional rural banks. Okay. The role of the supervising functions supervises state cooperative banks, district cooperative banks and regional rural banks. The main object is SHGs linkages, refinancing rural lending institutions like NBFCs, state government banks, regional rural banks and all. Developing rural infrastructure, promoting SHGs, ensuring credit flow and fostering inclusive, sustainable growth through financial development and supervisory functions. These are all the main functions of NABARD. Okay. NABARD, what is NABARD? The National Bank for Agriculture and Development, Agriculture and Rural Development. It is Apex Development Bank for rural sector. It is Apex
Development Bank for Rural Sectors, established under the NABARD Act 1981. Established under the NABARD Act 1981, fully owned by Government of India, functions under the Department of Financial Services under the Ministry of Finance. It is recommended by Sivaraman Committee. Came into existence on 12th July 1982. Its main roles are supervising state cooperative banks, district cooperative banks and regional rural banks. Its main functions are SHG linkages, refinancing rural banking institutions, developing rural infrastructure, promoting SHGs, ensuring credit flow and fostering inclusive, sustainable growth through financial development and supervisory functions. These are all from NABARD. இந்த அளவுக்கு நமக்கு இருந்தால் போதும். நபார்டு, அப்புறம் வேறு என்ன பார்த்தோம், நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ். இதுக்கப்புறம் அடுத்த வரக்கூடிய ஃபர்தர் செஷனில் ஃபர்தர் வீடியோஸும் நம்ம இன்னும் வேறு இதனோட ரிலேட்டடாக உள்ளது பார்க்கலாம். ஆர்ஆர்பிஸ் இல்லை ஆர்ஆர்பிஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம். ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் ரெடி டு ஃபேஸ் த ஆர்ஆர்பி பிஓ இன்டர்வியூஸ் அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட். நீங்கள் இதெல்லாம் பாருங்கள். நான் சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலாக இப்போது ஆர்ஆர்பி இன்டர்வியூவுக்கு ஆக்சுவல் மார்க் இன்டர்வியூலாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம கைட்லேயும் ட்ராக் வச்சாக்கும் அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்கள். அதில் கண்டிப்பாக தவறாகவும் போங்க. அதில் உங்களுக்கு அதனால் நிறைய யூ வில் மோர் பெனிஃபிஷியல். ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு அந்த ஃபியர் ஸ்டேஜ் ஃபியர் மாதிரி அந்த இன்டர்வியூனா என்னன்றதை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இன்டர்வியூவில் என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, எப்படி நம்ம போஸ்டர் எப்படி இருக்கணும், நம்மளோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கணும், எல்லா இதுவும் அவங்க ரொம்ப எலாபரேட்டாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க. தே ஆர் வெரி டெடிக்கேட்டட். நீங்கள் அதனால் கைட்லி அண்ட் கிராக் வித் செக் அந்த ரெண்டும் இவங்க கண்டக்ட் பண்ணுற மார்க் இன்டர்வியூஸ் கண்டிப்பாக தவறாமல் அட்டன் பண்ணுங்கள். ஆல் த வெரி பெஸ்ட்.